Chardikla Time TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਉਨਚਾਰੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦਮ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਪਲਬਧ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦਮ। एनवायरमेंट कैनेडा ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ। ਸਨੋਫਾਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਚਾਹਲ ਸੀਸੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। While we know COVID-19 is not going away, we are in a very different place than we were 2 years ago. We have greater knowledge and experience in how this virus behaves and what works to stop its transmission. We have tools that we have not had before. We have highly effective vaccines that have changed the course of this pandemic, and we have effective treatments for those at risk of getting very sick. Our vaccination rates are amongst the best in the world, with over 90% of Ontarians aged 12 and over with 2 doses. We continue to make progress in our vaccination campaign. For our 5 to 11-year-olds, 54% have 1 dose and over 24% have 2 doses. And over 6.7 million Ontarians have received their booster dose. Many of you heard the call for arms. By rolling up your sleeves, you have not only protected yourselves from serious illness and hospitalization, you have also helped our dedicated frontline healthcare providers by reducing the burden on our healthcare system. While the risk remains, this commitment has paid off and means that we can continue to ease some of the public health restrictions today and again on March 1st. Easing measures allows our society to start enjoying the things that improve our well-being, but it also means continuing with Ontario's staged, phased, cautious, and evidence-based approach. This includes keeping our masks on a while longer, and that health and safety plans are in place to keep public spaces safe for all of us. As we move forward, COVID-19 vaccines continue to remain a cornerstone of our plan to manage this virus. As of 8 a.m. tomorrow, February 18th, Ontario is expanding booster dose eligibility to youth aged 12 to 17. Appointments can be booked through the provincial booking system and Provincial Vaccine Contact Centre, as well as pharmacies administering the Pfizer vaccine. We have observed continued improvements and stabilization in key public health and health system indicators. The percent positivity continues to decrease, and new admissions to hospital and ICU have been declining week over week. There are also continued decreases in the number of outbreaks in high-risk settings such as hospitals and long-term care homes. Once again, I want to thank Ontarians for their incredible sacrifices. Your collective efforts have allowed us to get back to where we... ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2022 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ $14.99 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। I strongly believe this is a good and responsible budget for the city. The 2022 budget will continue to deliver the largest COVID-19 vaccine campaign in Canada. It will, for the first time, invest in an emotion-centered care model at city long-term care residences in order to provide the best possible care for the residents there. It will hire 62 new frontline paramedics, which will continue the city's multi-year staffing plan for Toronto Paramedic Services, which has seen hundreds of paramedics hired. It will lower small business property taxes by 15% for many, many small businesses. It will expand sidewalk snow clearing to every neighbourhood across the city. And it will restore TTC service to pre-pandemic levels while at the same time freezing transit fares. That work to ramp up TTC service started last Sunday with 17 routes seeing increased service to restore it to the way it was before the pandemic began. Now, over the course of the budget process, because we have an entire process from the day that it's put out by the staff to today, we have worked with councillors to make sure that we're making further investments in some key areas, which you'll hear more about over the course of the meeting today. And I look forward as Mayor and also with the Budget Chief, Councillor Gary Crawford, to supporting a number of additional initiatives in the budget, including the following. First, expediting the delivery of 300 additional housing opportunities for people experiencing homelessness who are currently in the shelter system. Second, supporting hospital-based violence intervention programs like the BRAVE program at Sunnybrook Hospital. Thirdly, hiring more bylaw officers to support the expansion of Rent Safe TO, a program that helps to look after the interests of tenants in apartment buildings across the city, as well as those in multi-tenant housing, and noise bylaw enforcement. So we would like to have additional licensing and standards officers to help with those areas, the Rent Safe, the multi-tenant housing, and noise enforcement. Fourthly, speeding up the elimination date of late fines for adults and teens for the Toronto Public Library system so that that elimination can begin immediately. It was something that was provided for later in the year, but by allocating some additional funds, we're able to have that decision take immediate effect. And last but not least, funding the continuation of the Oakwood Vaughan Youth Space, which is something that is going to be very important in that area of the city, something that is in place and needs to have funding for it continued. We will provide more funding support for the strong neighbourhood strategy and community partnership and investment program grants, something that has impact across the city, and we will provide support to the 519 Community Centre on Church Street. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। On Monday, Cabinet invoked the Emergencies Act to restore public order. Information is now being shared by law enforcement with Canada's financial institutions. Financial service providers have already taken action based on that information. The emergency measures we put in place are being used. They are having an impact, and they will have a growing impact in the days to come. Since Monday's announcement, I've spoken directly with the heads of our major banks and with the director of FinTrack. My cabinet colleagues and I are meeting regularly, very regularly, including with the commissioner of the RCMP, to discuss next steps. Our absolute priority is ending these illegal blockades and occupation. It gives me no pleasure to impose any of these measures. In fact, we do so with great sorrow.
but do not doubt our determination to act, to defend our democracy, to defend our economy, and to restore peace, order, and good government. So let me repeat what I said on Monday. If your truck is being used in these protests, your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. The consequences are real, and they will bite. It is time for you to go home. And let me also be clear that we will have zero tolerance for the establishment of new blockades or occupations. We now have the tools to follow the money. We can see what is happening and what is being planned in real time. And we are absolutely determined that this must end now and for good. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਵਿੱਚ 4,75,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Our 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 431,000 new PRs ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 447,000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਈ 2024 we'll have over 450,000 new PRs. ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਦਾ opinion ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ March ਤੋਂ ਬਾਅਦ you're going to see or later in March you're going to see some of that reopen ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ but that doesn't mean ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ requirements ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। requirements ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ because ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਥੱਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ parents and grandparents ਦਾ program ਹੈਗਾ there is a limit on that because of services and lots of things ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ flow ਥੋੜਾ watch ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। We have to keep that steady because it's not necessarily young people that are coming to work in Canada but older generation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ services and ਹੋਰ supports ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ and ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ levels ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ draw ਆਊਗਾ very soon and I think you're going to see ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 30,000 ਦਾ draw ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ number. The categories are all the same ਜਿਹੜੇ categories already Canadians used to ਹੈਗੇ ਨੇ and that will remain. ਜਿਹੜਾ family class ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 500 ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ IRCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਲੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। As I've gotten older, I've appreciated the richness of, coming from a multiracial family. For a Sikh man to
date a Black descendant of slavery from Mississippi. Very rare, and it probably brought some challenges. But also, it was a simpler time in that so much was just about survival. And I found a park there. It's a municipal park, which was called Sohan Singh Bhullar. And that piqued my interest to look more into the history of this family because of the last name. So Sohan Singh was one of the pioneer Sikh members in Alberta. And he met his wife, Effie Jones, whose family had come to Alberta by escaping the slavery from down south. And her family came here in 1904 and settled in the Athabasca region in the Amber Valley area. In dono ke jo shared history of colonization, shared history of running away and escaping from slavery, और ये जो ह्यूमन स्ट्रगल थे दोनों कम्युनिटी का, ये दोनों ह्यूमन स्ट्रगल खुद को बहुत पास ले आए. It brought the community together in many ways. And प्यार में पड़ गए. ये जो शाइलो कम्युनिटी चर्च था जो 1910 में फॉर्म हुआ था, तो वो जगह ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली हैंग आउट स्पॉट हो गया persons of color के लिए. And Effie के family, they were very musically inclined, और वो गाना बजाने में church choir में बहुत participate करते थे. और सोहन सिंह भी आता था कभी-कभी वहाँ पे. And they met, and organically that became like a nice dating spot and talking spot. ऐसे सोहन सिंह के एक दोस्त भी था, काफी सारे दोस्त थे, who kind of got connected, and it was just not him. There was more. This is interesting. My mom was the youngest of 7. And so by the time she was born, Bapu was 60, I think, and my Nana was 40. So he was like grandfather age with his last daughter. And so by the time I was born, they were elderly, and unfortunately I never got to know them. Her challenge was just making enough money to raise a child. She was a single mother. So she didn't really talk about specific challenges related to her race. It was more just being a lover of non-mainstream art and how do I generate an income, how rare she was. And she was a rarity in Alberta, for sure. She was unique. And so proud of her talent. She was such a beautiful vocalist, and we all miss her. ऐसे स्टोरी जो पास्ट में हुए थे, बहुत जरूरी है to come in the public sphere, and so that people know that racism existed, but also there were human beings who fell in love. When I see that part of my background, I think of the challenges that they overcame. Like I think of my grandmother, she had to clean houses. She was a housekeeper for a while before they opened their businesses. And I think of how humble, their beginnings were. They would be so proud to know that, mom's albums are, there's bidding wars that go up to $800 on some of them, they would be so proud to know that, because they struggled in the beginning. सिटी ऑफ मिसिसागा कैनेडा ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਟਰਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਂਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਿਵਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. It's part of our commitment towards truth and reconciliation with the Indigenous communities, particularly here in Mississauga. So it's a significant first step for us, and I'm very proud. Every child deserves the right for freedom and safety and recognition. And so for my grandson and my granddaughters and all grandchildren, for daughters and sons and nieces and nephews, we want to provide a circle of protection. We want to provide a circle of recognition for each and every one of them.
ਐਸਬੈਸਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ BC ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸਬੈਸਟਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਕਪਲੇਸ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਐਸਬੈਸਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਲਰ ਆ ਵਰਕਰਸ ਆਫ BC ਲਈ। ਅੱਜ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਬੈਸਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਬੈਸਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਐਸਬੈਸਟਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਵਾਲਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿਣਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਬੈਸਟਸ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜੇ WCB ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਰਕਸੇਪ BC ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਵੀ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ। ਸਨੋਫਾਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GTA ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एनवायरमेंट कैनेडा ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਨੋ ਤੇ ਹੱਡ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। शुक्रवार तक 15 to 25 सेंटीमीटर बर्फबारी होने की संभावना है। This will be about a 20 centimeter snowfall. It's about 1,100 pieces of equipment. That includes about 600 plows, 200 salters. We have now a fleet of about 360 sidewalk machines as well. So all of the equipment will be activated today. We're seeing some pretty bad flooding today in the Churchville neighborhood in Brampton. The Credit River is all over. It's affecting about 50 homes. On an event like 20 centimeters, we will be spreading probably around just over 10,000 tons. And that's relatively typical for an event of 20 centimeter snow. The reason why we're experiencing flooding right now is because this precipitation, even though it's February, the precipitation is falling as rainfall as opposed to snow. So when you do get these winter rainfall events, it increases the chances of seeing water level changes within the river, and that in turn obviously increases the risk of flooding as well as increases the risk of ice jams. What's interesting about the watersheds in the Greater Toronto area is that they are very short. They're not very large, and also a lot of our areas are paved, or in this case sometimes frozen ground, and so the water will quickly make its way into our rivers and streams, and it usually takes about a day for it to flush out. We have entire teams who go in, check out the equipment, make sure everything is safe and good to go. They'll make fixes as quickly as they can. So it really again depends on what the situation is, but once we know that a weather event is coming, we start proactive patrols. We know what areas may be impacted more than others, so staff are out there often overnight, early morning. They have been vacuuming up all the water on the outside of the apartment. The water also comes through the foundation. This is a lot less than it was earlier today. Oh, this is our carpet is completely soaked. I have 3 bedrooms and all of those bedrooms become compromised.
it's the washroom becomes compromised. I was sleeping on the couch last night and I woke up this morning. I fell asleep there and I woke up this morning and put my feet into the water. And this has happened multiple times. In the last year alone, I have flooded at least 5 to 6 times. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਬਰਡ ਉੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਪਏ ਪੰਛੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਚਿਹੁਆਹੁਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 5G ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 36 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅੰਜਲ ਗੋਵਿਨੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਜੋ ਲਾਰੈਂਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਡਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਲਵਰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੰਡਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਡਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡੌਜ ਰਾਮ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਯਾਨੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ CCTA ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਕਾਉਂਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ CCTA ਤੇ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ CNG ਵਿੱਚ 23 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ 20 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟੌਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ rates.ca ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਇਰ ਬਿਊਨਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।